out what Michael Griffith, Under Secretary of the United Nations Secretary General, what he had to say, the figures he gave. So the point is that if the world does not act, this will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. We, the OIC, it's a big responsibility on us, because not only is it the situation in Afghanistan as it unfolds, but it's our religious duty to help them. And I must say that we have to, and I speak to the United States specifically, they must de-link the Taliban government from the 40 million Afghan citizens. Even if they have, they've been in conflict with Taliban for 20 years. But this is a question of the people of Afghanistan. 40 million human beings. And that's why it is very important that action is taken immediately. Already we are late. The Afghan winter, everyone knows, is extremely severe. And these preconditions the Taliban have to, unless they have an inclusive government, human rights, women's rights, do not allow terrorism from the soil, unless these preconditions are met, the humanitarian aid will not flow, and their foreign reserves won't be, they won't be allowed to have them, or the banking system won't function, won't be allowed to function. This is very important. That first of all, the one time I met the Taliban foreign minister, he categorically said that they wanted to comply with these three conditions. Now the point is, we must understand that when we talk about human rights, every society is different. Every society's idea of human rights and women's rights are different. I just give you an example of the Pakhtunkhwa province, which borders Afghanistan, because the culture is similar, because Taliban is basically predominantly a Pashtun movement, and there are more Pashtuns on our side of the border. Now, the city culture is completely different to the rural culture. Culture in Kabul was always different to rural areas. Just like in Peshawar, it is completely different, the culture, to the district adjoining the Afghanistan border. So I give you an example. We give stipends to the child's parents to put the girls into school. But in our tribal districts, or the district adjoining Afghanistan, if we are not sensitive to the cultural norms of those people, even with stipends, they won't send the girls to school. But if we are sensitive to their cultural norms, without stipends, they're willing to send the girls to school. So this sensitivity, I'm afraid, when we are talking about human rights and women's rights, we have to be sensitive about this. But my big worry is that unless action is taken immediately, and I mean immediately, because we've been saying this for now 2-3 months, unless action is taken immediately, Afghanistan is heading for chaos. Any government, when it can't pay its salaries of its public servants, hospital, doctors, nurses, any government is going to collapse. But chaos suits no one. It certainly does not suit the United States. Because what if there's chaos there, and chaos means the inability, if the Afghan government does not have the ability to fight terrorism. And we know ISIL is now a threat. It has been a threat. We have had attacks from Afghan border, from ISIL into Pakistan. So
the only way you can control what is, and ISIL is capable of international terrorism. And the only reason you can deal with it is if there's a stable Afghan government. And same with Pakistan. Our worry is, and remember, Pakistan lost 80,000 people. We were the biggest collateral damage of the Afghan war. Our economy was shattered. Over $100 billion lost to the economy. 3.5 million people internally displaced. Well, the last thing we want is chaos in Afghanistan, more refugees. We already have over 3 billion Afghan refugees. To date, we have 234,000 Afghans who've overstayed their visa because their situation in Afghanistan means they can't go back. And remember, this is a country, like most developing countries, who are suffering from the fallout of the coronavirus. COVID-19, we're all suffering from the impact it has had on world economies. So we are in no position to deal with this, another influx of refugees and terrorism. So my request to the international community, to the United States specifically, I know the Europeans are extremely sensitive. They understand the situation. There's a refugee problem not just in Europe, all over the world. So everyone knows that this chaos will lead not just countries like Pakistan and Iran. Other countries will also eventually have refugee problems. But in much richer countries, you have 2,000-3,000 refugees, and there's an issue. The far-right parties raise this issue about refugees. But we poor countries, who are struggling, whose economy is just about getting on their feet, how do we cope with hundreds and thousands of refugees? So it is in no one's interest that there's chaos in Afghanistan. And that's why I was very impressed by the Islamic Development Bank's suggestions of immediate, medium, and long-term ways of helping the people of Afghanistan or making the economy sustainable. I would look forward to the foreign ministers that you will come up with a roadmap by the end of this evening. And that roadmap not only should be pushed by the OIC, by the United Nations, by the European Union, and by, of course, the United States. Because, as I repeat, chaos in Afghanistan suits no one. And finally, because I have this platform of the OIC foreign ministers, I would just raise two more points. One is Palestine and Kashmir. The people of Palestine and Kashmir look to us. They want to see a unified response from us about their human rights, about their democratic rights, rights which United Nations Security Council resolutions have given them, and unfortunately not implemented. We should, on every forum, raise our voices and a unified stance. And lastly, I want to talk about Islamophobia. Unfortunately, the refugee crisis in Western countries has exacerbated Islamophobia. Islamophobia really started reaching a dangerous levels after 9/11, when terrorism and Islam were connected, when terms like radical Islam came. They connected somehow. Islam was responsible for terrorism and radicalization. So this connection has made life difficult for people living in Western countries, Muslims living in Western countries. The man in the street in the West cannot distinguish between what is a moderate Muslim and what is a radical Muslim. So you have stuff like in New Zealand, a man walks into a mosque and shoots 50 people. It's because this term, radical Islam, Islamic terrorism,
They have to be delinked. And secondly, the reason for Islamophobia is people in the West do not understand when our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is mocked or ridiculed or insulted, they can't understand the reaction amongst the Muslims because their attitude to religion is different to ours. So it's very important for the OIC to play its part in explaining to the Western world on forums like European Union, United Nations, their think tanks, making them understand. Rather than this gap growing between Muslims and non-Muslims because of inability to understand Islam, it is our responsibility in the OIC that we make them understand. We have in Pakistan formed an authority, it's called Rahmatul Lil Alameen Authority. The purpose is to have top Pakistani scholars in this authority who coordinate with Muslim scholars all over the world. And one of the objectives of this Rahmatul Lil Alameen Authority is that there should be a considered intellectual response when things like a cartoon appears insulting our Holy Prophet, peace be upon him. There should be a proper response from scholars to make them understand why Muslims react, that the love and reverence we have for our Holy Prophet, peace be upon him, because they don't understand this. And secondly, to make them understand that our Holy Prophet was called Rahmatul Lil Alameen. He was to bring mercy for mankind. He was not called Rahmatul Muslimeen. He was not just for Muslims. Just like our God, Allah, is God of all human beings. So our Prophet united human beings. His whole message was of love. But this is not, the people in the West do not understand this. There is so much propaganda against Islam. And unfortunately, we do not have a coherent and an intellectual, scholarly response to this. So one objective of this authority is to, in coordination with all the Muslim scholars, we will respond, and we would like the OIC Secretary General also to know about this response. We will consult you. And whenever anything happens, there should be a proper response to that. But secondly, it's also for my own country, because we feel that we can raise the morality and the ethics of our society by making people understand the seerat of the Prophet, his teachings, to raise the ethical standards in our country. And at the same time, unite our people. Because unfortunately, religion is used by elements in our society to divide people, spread hatred. The whole idea is to unite human beings under the teachings of our Prophet. So finally, I again welcome all of you. I hope we have a very productive session this afternoon, and then we come up with a very coherent a strategy, which I said immediate, medium-term, and long-term, how to get Afghanistan out of this crisis. Thank you. Thank you very much, Prime Minister, for your gracious presence and words of wisdom. I'm sure the House values your thought-provoking address and candor. Your remarks comprehensively covered all important dimensions of today's topic and would guide the proceedings of this extraordinary session. We will now take a break for 10 minutes. Now, the session will resume after 10 minutes, as the next segment would be off-camera. Media personnel and guests in the galleries are kindly requested to leave.
اسلام آباد میں افغانستان پر OIC وزرائے خارجہ اجلاس جاری تھا۔ وزیر اعظم عمران خان سمیت مختلف وزرائے خارجہ نے اجلاس میں خطاب کیا اور اس وقت 10 منٹ کی بریک دے دی گئی ہے۔ برطانیہ میں پاکستان ہائی کمیشن کے زیر اہتمام کرسمس کے موقع پر پاکستانی مسیحی برادری کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس کی صدارت ہائی کمشنر پاکستان معظم احمد خان نے کی۔ برطانیہ بھر سے عیسائی برادری کی نمایاں شخصیات، سیاسی و سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی۔ کرسمس کا کیک کاٹا گیا۔ ہائی کمیشن لندن کی جانب سے مسیحی برادری کی نمایاں شخصیات کو تحائف دیے گئے۔ سلیم صابری رپورٹ کریں گے۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے زیر اہتمام برطانیہ میں بسنے والے پاکستانی مسیحی برادری کے اعزاز میں کرسمس ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت ہائی کمشنر پاکستان معظم احمد خان نے کی۔ مسیحی برادری کی نمایاں شخصیات نے تقریب میں شرکت کی۔ ہائی کمشنر پاکستان معظم احمد خان کا کہنا تھا کہ 11 اگست 1947 کی قائد اعظم کی تقریر اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ پاکستان کے آئین کے مطابق بھی پاکستان میں رہنے والی اقلیتیں اپنے مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ جیم شیرا، مائیکل نذیر علی، کرسٹینا بیکر، بیرسٹر عائشہ جمیل، ظفر چودھری و دیگر کا کہنا تھا کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ برطانیہ میں رہنے والی مسیح برادری کے اعزاز میں کرسمس کے موقع پر یہاں پر ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا یہاں کے سب ڈفرینٹ کمیونٹیز سے مل کے۔ بہت اچھا کیا پاکستان ہائی کمیشن نے کہ آج کرسچین کمیونٹی کے لیے کرسمس کا ایسا اچھا فنکشن رکھا ہے۔ So I wish a happy Christmas to all the Christians of Pakistan. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اقدام ہے پاکستان ہائی کمیشن کی طرف سے، کیونکہ کرسچن کمیونٹی بھی ہماری کمیونٹی ہے، یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ پاکستان میں ساری اقلیتیں جو ہے نا یہ پاکستان کا حصہ ہے، اور سب اقلیتیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ پاکستان ہائی کمیشن میں کرسمس کے حوالے سے مسیح برادری کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ آج کا جو ایونٹ تھا۔ پاکستان کے اندر تمام مذاہب کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ ایک خوبصورت تقریب کا اہتمام کر کے یہ ایک اچھا میسج دیا ہے کہ برطانیہ ایک ملٹی کلچرل معاشرہ ہے جس کے اندر تمام مذاہب کو مل کر رہنا چاہیے۔ I think all of our countries have their challenges, and what I think this evening was so wonderful is demonstrating how important peace, tranquility and building the bridges are. آج اس موقع پر جبکہ پاکستان کے سفارت خانے نے لندن میں بہت بہترین انتظام کیا ہے عید ولادت المسیح کو منانے کا، تو ہم ان کے نہایت ہی شکر گزار ہیں۔ اور اس عید ولادت کا ایک بہت سادہ سا پیغام ہے، وہ ہے سلامتی، کہ انسانوں کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں سلامتی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہم سلامتی سے رہ سکیں۔ آج کا جو فنکشن ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ پاکستان میں جتنی بھی ہماری منارٹیز ہیں ان کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور اسپیشلی اس ملک میں جو کہ کرسچن کا ملک ہے، یہاں ہم لوگوں کو اپنے پاکستانی کرسچن بھائی ہیں ان کو تو پورا سپورٹ کرنا چاہیے۔ was absolutely wonderful. Went to a church, they threw rose petals and they were barefoot. They were trying to do the same thing as Muslims do, and they were even wearing a hijab. And they were so lovely, really, so sweet and generous. And آخر میں کرسمس کا کیک کاٹا گیا اور مسیحی برادری کو ہائی کمیشن لندن کی جانب سے تحائف دیے گئے۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ برطانیہ میں 2 سال سے کورونا کے مشکل ترین حالات کے بعد کمیونٹی کی تفریح سرگرمیاں بحال ہونا شروع ہو گئی۔ لیوٹن میں پاکستان سے آئے ہوئے مزاحیہ سٹیج اداکاروں نے ڈرامہ پیش کر کے لوگوں کے چہروں پر ہنسی اور قہقہوں کی رونقیں دوبارہ بحال کر دیں۔ لیوٹن سے چودھری نثار کی رپورٹ دیکھیے۔ ویسے کل تو سب آئے تھوڑی اکھوں کے سامنے پانی گرم کریے جی تو پھر نہا لو گے۔ لیوٹن میں پاکستان سے آئے نامور مزاحیہ اداکار ہنی البیلا، سخاوت ناز، شہزاد غفار اور طاہر انجم طالب کیانی اور گلفام نے اپنے فن اور اداکاری سے کمیونٹی کے لوگوں کو کہکے لگانے پر مجبور کر دیا۔ مزاحیہ ڈرامے کو دیکھنے کے لیے کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ برطانیہ کی مشینی زندگی میں دن رات مصروف رہنے کے بعد اس طرح کے شو تفریح کا باعث بنتے ہیں۔ آئندہ بھی ایسے پروگرام ہونے چاہیے جو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لا سکیں۔ آج جیسا لوٹن شو ہوا تو ماشاءاللہ بڑا ہی کامیاب شو رہا اور پبلک نہ فل رسپانس سی اور اس نے دوستاں بڑی ہیلپ کی تھی۔ میں آپ کو کچھ بھی نہ
जितने हमारे दोस्त थे वो हमारा साथ देने तो मैं एक अच्छा प्रोग्राम करने कामयाब होना है। मेरे फैन की मोहब्बत है जिन्होंने हमारे शो की बड़ा कामयाब बनाया है। इंशाल्लाह इस तरह हमारी मोहब्बत करते रहे तो इंशाल्लाह मैं दोबारा भी लुटन हाजिर हो सा और उन्होंने एक नवे ड्रामे नाल उन्होंने मतलब इंजॉय करा सा। बड़ा अच्छा शो था, फैमिली शो था और हमने तकरीबन पीछे 5-6 शो किए हैं, मुख्तलिफ कंट्री में किए हैं। बड़े अच्छे शोज़ हमारे हुए हैं और जो आज का जो शो था हमारा लुटन में बड़ा अच्छा शो रहा है और हमें बड़ा कुछ यहाँ पे सीखने को मिला। और जितना भी ये ड्रामा कल्चर ड्रामे हैं जो अवाम को जो ना जो चाहिए थे पब्लिक को, हमारी पब्लिक को, और ये पब्लिक ने देखा और हमें उन्होंने बड़ी इज्जत दी, बड़ी रिस्पेक्ट दी, बड़ा मजा आया। मज़ाहिया शो में साबिक मेयर ल्यूटन रियाज बर्ड, साबिक मेयर ताहिर महमूद, फयाज कुरैशी, प्रोफेसर मुमताज, प्रोफेसर इम्तियाज और तमाम सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। चौधरी निसार, 92 न्यूज़, ल्यूटन। ब्रेडफोर्ड में बेघर अफराद को खुराक और दीगर अशयाए खुरानोश फराहम करने वाले फलाही तंजीम नीडो फीडो ने बेघर अफराद के साथ क्रिसमस की खुशियां बांटी। अहम शख्सियात ने भी इस कार खैर में तंजीम के कारकुनों का साथ दिया। सेंटा क्लॉज ने बेघर अफराद में तोहफे तकसीम किए। शुरका सेंटा क्लॉज के साथ तस्वीर भी बनवाते रहे। वकार बाबर रिपोर्ट कर रहे हैं। फलाही तंजीम फीडो नीडो ने लॉकडाउन के तवील अरसा के दौरान बरतानिया में होमलेस अफराद की मदद की और उन्हें खुराक और दीगर अशिया खुरनोश की फराहमी का काम सर अंजाम दिया। फलाही तंजीम के कारकुन कोरोना के दौरान न सिर्फ बेघर जरूरतमंद शहरियों की मदद में भी पेश रहे बल्कि इन दिनों वो क्रिसमस की खुशियां बांटने में भी मसरूफ हैं। बेघर अफराद के साथ साथ क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए फलाही काम करने वाली अहम शख्सियात, समाजी तंजीमों के सरबराहान और दीगर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले खवातीन हजरात को बतौर खास मदऊ किया गया। होमलेस अफराद को मैक्रोन और बूस्टर वैक्सीन के बारे में आगाही के साथ साथ काम करने के लिए तरीकाकार से भी आगाही दी गई, जिसमें जॉब सेंटर के रजाकारों ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। फीडो नीडो के चेयरमैन जाहिद भट्टी ने साल भर होमलेस की खिदमत करने पर नौजवान रजाकारों को खराज तहसीन पेश करते हुए इनको तोहफे से नवाजा। शुरका का कहना था कि फीडो नीडो इंसानियत के तौर पर अच्छा काम कर रही है। उनका काम देखकर हमें भी इंसानियत की मदद का जज्बा पैदा हुआ है और हमारा हर मुमकिन ताउन फीडो नीडो के साथ है। आज फीडो नीडो अपनी क्रिसमस सेलिब्रेशन जो है वो ब्रेडफोर्ड में कर रहे हैं। इधर एज यूजुअल वॉलंटियर्स इकट्ठे हुए हैं। स्पेशली आज हमारी बर्मिंघम की टीम भी इधर ब्रेडफोर्ड के वॉलंटियर्स को सपोर्ट करने आई हैं। 3 ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठे एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं क्रिसमस के टाइम पे। इसमें जेड कम्युनिटी, Skills to Achieve and First Action are all collaborating and helping Fiedo Nido here. First time here and we are celebrating some Christmas festivities with some hampers, food parcels as usual. So we hope to give a lot to the service users today, also give back to the volunteers and the team here for all the hard work this year. I'm here today to help my sisters. أنا متطوعة هنا لمساعدة الناس في مدينة برادفورد. Team Fiedo Nido has travelled from Birmingham to the Bradford branch to see the lovely work they're doing. So what we're going to do here today is be giving gifts because it's the end of the year, season of Christmas obviously. هنا في المركز يحبوا الجميع ويعاونوا الجميع كلهم يساعدوا المساكين ويساعدوا أي حاجة من الناس. We run the food bank every Thursday where we arrange food parcels for the service users to come and collect. Today we've invited our trustees and our partners from Birmingham to attend. We've arranged some gift parcels for our service users. Which we've got Santa Claus here today. Yes, and we've got Santa Claus to hand out presents. फलाही तंजीम ने क्रिसमस की खुशियां होमलेस के साथ शेयर करने की गर्ज से सेंटा क्लॉज का रोल अदा करने वाले फर्द के हाथों तमाम रजाकारों, होमलेस फैमिलीज और मेहमानों को गिफ्ट दिए गए। इस दौरान शुरका फादर क्रिसमस के साथ साथ गिफ्ट लेने के साथ तस्वीर भी बनवाते रहे। तकरीब के आखिर में केक भी काटा गया। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। दुबई में होने वाली तकरीब में पाक हज़ारा ग्रुप और हज़ारा यूनाइटेड क्रिकेट टीम के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। तकरीब में हज़ारा कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात समेत पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर इमरान नज़ीर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। अहवाल बता रहे हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद अपनी रिपोर्ट में।
समाजी कामों में हिस्सा लेने के साथ साथ पाक हजारा ग्रुप UAE ने खेलों की सरगर्मियों की सरपरस्ती भी शुरू कर दी। दुबई में पाक हजारा ग्रुप की जानिब से दिलकश तकरीब सजाई गई, जिसमें हजारा यूनाइटेड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों समेत कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। पाक हजारा ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए मलिक मुनीर अवान ने खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा और उनका कहना था कि हजारा यूनाइटेड भी दीगर टीमों की तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। पाकिस्तान स्टार क्रिकेटर ने तकरीब से खिताब करते हुए खिलाड़ियों को टिप्स दी और कहा कि प्रैक्टिस से खिलाड़ियों की कमजोरियों को दूर किया जा सकता है। इस मौके पर पाक हजारा ग्रुप और हजारा यूनाइटेड के दरमियान MOU साइन किया गया। हजारा यूनाइटेड इस वक्त B डिवीजन चैलेंजेस ट्रॉफी खेल रही है, जिसमें इमरान नजीर बतौर सफीर टीम की सपोर्ट करेंगे। तकरीब में पाक हजारा ग्रुप की जानिब से आशिक सवाती, नियाज अली जुदून, अदील अहमद और सलीम गुज्जर, जबकि हजारा यूनाइटेड की तरफ से यासिर सिद्दीक, जाहिद खान, गुलाम सिद्दीक, तनवीर अहमद और सरफराज अहमद ने शिरकत की। आखिर में शुरका की रवायती खानों से तवाज़ो की गई। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। नाज़रीन, सऊदी अरब में मुस्लिम लीगी अहदेदारों की जानिब से PP 206 ज़िमनी इलेक्शन जीतने की खुशी में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शुरका ने PP 206 से राना मोहम्मद सलीम की जीत की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। सऊदी दारकूमत रियाद में मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सीनियर नायब सदर महमूद उल हक डोगर की ज़ेर सदारत इजलास में शुरका का कहना था कि PP 206 के ज़िमनी इलेक्शन ने साबित किया कि मुस्लिम लीग नून ही अवामी जमात है। आइंदा इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून पूरे मुल्क से भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मुल्क को बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानी मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। इजलास में सदर रियाद रीजन अदनान इकबाल बट, मखदूम अमीन ताजर, चौधरी अब्दुल मजीद गुज्जर, चौधरी सज्जाद, चौधरी आबिद समेत दीगर भी शरीक थे।